morning mga ka-divas! And welcome back sa channel namin ni Diva. Ayan, kahapon hindi ko nasimulan yung aking vlog at hindi ko din natapos. Sana today masimulan ko at matapos ko din. So, medyo masama ang pakiramdam ko pero tuloy po ang ating paglalakwatsa. So, may pupuntahan kami. Sabi ni Joe, yung kaibigan namin dito ay 45 minutes drive. So we're going there and then we're gonna go to the coastline after that one. So that's the itinerary for today's, and then tomorrow we're going back to the UK or to the Scotland. So there you go. We'll see you in a bit. Samahan nyo kami. Bye. So, That's it. You're greeting it in Oria. In Oria. It's Almeria. Yeah, see. And here is the QR code to listen to the explanation in English about different numbers that you can see on the web, okay? gracias. And I'm going to give you just chicken. Sky. So, nandito na kami sa Castillo. Pero hindi ko alam kung pangalan. What's the name of the castle? So it? Yeah. Huh, Messi? Castillo. I think it's... May Gostina. Oh, yeah. Castillo. Or is it on there? Hey. Castillo de Lorca. Yun. Okay? Kita namin sa'yo. Yeah, just the main tower. Is that it? Yeah, and then we're going to the garden. Garden, it's pretty. I think the garden is on that side. Is that chessboard? Yes! Wait. Pa. Mamaya. You can play there as well with the kinit. Sir Bois. I think someone's waiting. Wow. It's so big. Good. Vais a ver desde arriba, desde la terraza, es Lorca, cuyo término municipal es el segundo más grande de toda España, con una extensión de 1.675 kilómetros cuadrados. El eje de la torre, lo que la sustenta, es este gran machón que hay aquí en el centro. La torre presenta la decoración típica militar del siglo XIII, que es bastante austera. Como elementos decorativos tenemos que las esquinas del machón se han achaflanado y al final del chaflán tenemos, en cada final del chaflán, tenemos un elemento decorativo. Luego tenemos 8 arcos hechos con ladrillo que descansan sobre esos cuadraditos que son ménsulas. Los rodillos que hay debajo de las ménsulas también es el elemento decorativo. Eso y los sillares que se les va dando forma para hacer arcos apuntados sobre medio punto, que es la única decoración que presenta esta torre. Ahí vemos que se conservan todavía las 15 aleras originales que había, porque
No solo tienen la puerta que hay en el exterior para cerrarla y dejar la torre separada del resto de la fortaleza en caso de ataque, sino que aquí, si el enemigo conseguía llegar hasta el zaguán, aquí encontraría una puerta grande de doble hoja de madera cerrada con una tranca, por eso están los dos agujeritos en la pared, para tenerla trancada y que el enemigo no llegase hasta esta planta. Pero igualmente el vano que hay para subir por las escaleras hasta arriba del todo, también tendría una puerta de madera que iría. Punta tayo sa second floor muna, no? Second floor muna. Wow. Let's go this way. Dito na kami sa loob ng kasi... Wala lang. Gusto lang namin magganito. Wala yung mga king, oh. Kami yung queen. Yan si Joe. Yan ang king. That's the king. Parang pesos. Pero yun yung dice. Ah, talaga? Dice yan. Yung dice? Oo. Ah. This is nice. Yes, I learned how to look at you there. The funny side of Joe is coming out. Tanto na si Joe. Sumilip siya. Sabi ko, yung funny side niya lumalabas na. Punta tayo sa garden. Ganda yung chessboard yun. Pupunta natin doon. Ito lang ang kasi naka-oras 30 minutes lang. Gusto maglaro ni Iniske sa chess. Kapoy. Sakit sa paa. Diba? Ang ganda mo. Chessboard lang na. Ano? Makipag-agawan tayo sa mga bata. Ang gagawin. Saan naman tayo? Dito ko yan. Wala nga naman. May nagmuni-muni. It's too bright. I cannot see you. There. Good. Hi, Joe. Yes. Hi.
Orange and pink. O, diba? They're not recording. Huh? It's not recording. Again! Again! Oh yeah. Careful. I need my glasses. Oh. Ang pangong ilong ay matatabunan na. Di pate. Kala ko. Ay, yung open nila yan. Wala. Para lang ano din. No signal. Hi, you been sleeping? Yeah? She's been sleeping. And I have evidence. Huh? I have an evidence that they've been sleeping. They've been sleeping. Joe. Sorry. Hola. Hola. Dime. 5. Yeah. Vale. Gracias. Labas daw? That part, Joe? Somewhere in the shade. In the sun of the shed. Shed.
Yeah, sit down first. Sit down. I'll just slice it, okay? Everybody can One. Down with the squid. So, tapos na kami kumain. Dito na kami maglalakad-lakad sa beach. Kailangan niyang umano. Tita! Tita! Wait, can we, yeah. Should I take off my shirt? No, don't you dare. No, cause Tita, look, there's holes. That's fine. Oh, I'm gonna spit Tita. Don't spit. I'm not joking. I might spit Tita. We go to that side. Look in the... People are gonna watch. Tita, why are you recording? Or a big spew. So what would you like to do then? A burp. But it doesn't feel great. Wow. We are here in the beach. The bitch. The beach. Is the water cold? Hey, bitch. Well, the only to find out if it's the water it's cold, you need to go for a dip. Yeah, Tita, you need to go. Why not me? You are. I'm not feeling well. There's a kid in the beach, and she's a beach. The beach. Them